thaa 2 cia rucini turanyita ugeni Morrison Mwadhuro na urene joru gwakinya ni gutabarira thenema niwe film director na kuria oikaine ni ibindi ta Akina Jera 5 star gatagati kaingi mwago nduthireire hau amuna gucianda thaa 2 nginyagia thaa 3 cia rucini turanyita ugeni Paul Kihuga aka Protisa na uria ni content creator mundu wa thenema na muthondeki wa props na oikaine makiri ni ndu wa Nairobi concept Kibui Jericho gatagati kaingi nyitana na waithaka wa Kenyua agitereba nderetino niguo menye maya na mangi maingi oguko Gtn TV muci wa yena tarada. Mtazamaji, tunaponyamazishwa ndipo tunapotambua umuhimu wa sauti zetu. Vile vile mwanafunzi mmoja, mwalimu mmoja, kitabu kimoja na kalamu moja zaweza kubadilisha ulimwengu wetu. Jiunge nami Dennis Warutere napokuletea taarifa za ujasiri, matumaini na ushindi. Hii ni Gtn Saa Moja na haya ndiyo tuliyoyapa kipaumbele. Na haya ndiyo tuliyokuandalia jioni ya leo. Tarajieni mwamko mpya katika sekta ya ukulima wa chai, Rais Ruto ahidi. And we are committed to ensure that the revival of the syrup will not only shake Kenya but will shake the world. Magavana 10 wa eneo la Mlima Kenya kukongamana ili kujadiliana mustakabali wa maendeleo katika eneo hilo. Na utapiamlo umezidisha cheche zake huko Nyandarua. Going to be an interesting encounter. I know Queens are going to give us a show, but we are ready to match them up. Na katika spoti, timu ya raga ya KCB itamenyana na Kenya Harlequins weekend hii. Taarifa yetu ya kwanza ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amedokeza kwamba kutakuwa na mwamko mpya katika ukulima na soko la chai baada ya makubaliano yake na serikali na kampuni ya Lipton Tea ya Uholanzi. Kampuni hii imekubaliana na chuo kikuu cha Kabianga kujenga shule itakayosaidia katika kutoa mafunzo kwa wakulima na wanafunzi wa vyuo vya kiufundi vilivyo katika maeneo yanayokuzwa chai. Akiongea katika mkutano huu akiwa katika ikulu jijini Nairobi, Rais Ruto amedokeza kwamba wakati umewadia ambapo mazao ya chai yataimarika, kwani wakulima wataikumbatia teknolojia ya kisasa. Ni katika hafla ya uzinduzi wa shule ya teknolojia na ubunifu ya Lipton Tea katika ikulu ya rais jijini Nairobi. Shule hii ikitarajiwa kutoa mafunzo kabambe kuhusu ukulima wa kisasa wa chai. In terms of economic collaboration between the Netherlands and Kenya,
Akizungumza wakati wa uzinduzi huu, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amedokeza kwamba wakati umewadia kuimarisha ukulima wa chai ili wakulima wazidishe mazao na ubora wa chai, kwani kampuni hii ya Lipton ipo tayari kuwaelimisha wakulima pamoja na walioajiriwa katika viwanda vya chai. Additionally, we must undertake training for our youth, especially those employed in the tea industry, in order to equip them with skills and knowledge on optimal tea husbandry practices and value-added processing. Quality training involving deliberate investment in research and training resources is essential. Maneno haya yametiliwa mkazo na washikadau katika kampuni hii ya Lipton, wakisema kwamba wako tayari ili kuyazidisha mazao bora kwa wakulima nchini. It is in this spirit that we announce the creation of the world's first academy dedicated to research, innovation and training in the field of tea. Kulingana na Rais Ruto, makubaliano na Lipton yamenawiri, hivyo basi kampuni hii inayoibuka kutoka taifa la Uholanzi itachangia katika mauzo katika mataifa mengine, haya yakipigwa jeki baada ya bunge kupitisha sheria itakayoondoa ushuru wa vifaa vya kufunga chai inaposafirishwa nje mwa taifa. I am very grateful that engagement 10 months ago today has fruits. We can measure the outcome of that conversation. As one of the members of Parliament has said, because of that conversation, Parliament passed legislation in our finance bill to remove taxes on packaging material for our tea, especially tea that is meant for export. Tofauti na kuzidisha mazao, mkondo watarajiwa kubadilika hadi ukuzaji wa aina ya chai iliyo na ubora wa juu na itakayoleta faida kwa wakulima. It is time, and it's not the fault of farmers. We told farmers produce more tea, and that's what they did. I think it's time now for us, using scientific empirical evidence, for us to tell our farmers what kind of tea will give them the best price. Kwa sasa amesisitiza kwamba vyuo vya kiufundi kutoka maeneo yanayokuzwa mmea wa chai vijihusishe na shule hii ya Lipton, na mwishowe taifa la Kenya litakuwa bora zaidi katika ukulima wa chai duniani. Congratulations to Lipton and the University of Kabianga together with TVETA for a visionary partnership in establishing an academy of this standard. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya Gtn, jina langu ni Victor. Kwingineko, magavana 10 kutoka Mlima Kenya almaarufu Sereb wamekuja pamoja ili kuangazia maendeleo ya eneo la Mlima Kenya na pia kuangazia suala la kusaka wawekezaji katika kusaidia kukuza eneo hili. Sereb ikiongozwa na gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga amesema kuwa Sereb inaangazia nia ya kuunda ushirikiano muhimu, uhusiano na washikadau husika na washirika wa maendeleo waliopo katika mkutano huu katika kusaidia miradi kuu na sekta ya kilimo kunufaisha Wakenya. And we are committed to ensure that the revival of the Sereb will not only shake Kenya, but will shake the world. Today, our meeting was primarily to engage with development partners with a view of them working with us towards quite a number of things. And our pitch was for us to move together, create secretariats, and do great things for this region. Yes, investors are willing to come. But a lot of these investors, when they're talked to out there, they imagine that counties are as autonomous as states, right? And that counties can make certain decisions that here in Kenya, because we are partially decentralized, we're not fully devolved, those decisions are made at national level. When they're coming and they expect you to put in a certain level of investment so that they can put a certain level of investment and then they pay back over a period of time, that would have to be approved in a form of PPP at the national level. So maybe we also need to classify the kind of investments that we are proposing
to come to the counties. I would also probably wish to see a breakdown. When we talk of agriculture, there's so much in that space. Sort of see what, like I know, for example, my brother here in Nyandarua fights with me a lot because we sort of have the same crops. We do a lot of pyrethrum, we do a lot of potatoes, and we do a lot of dairy, just for example. So I would kind of want to see how that is. Yeah. We need to map out, because then also we cannot say every county must do something in health, something in manufacturing, something in the other. We can identify flagship projects that cut across different sectors, but supporting the entire region. Jaji mkuu Martha Koome amethibitisha kuwa idara ya mahakama itasimama kidete dhidi ya vitisho vya kurudisha uhuru wake, huku akisisitiza kufanya kazi na vyombo vingine vya serikali. Koome alisema kuwa chini ya uongozi wake mahakama itadumisha uhuru wake, huku ikitumia ushirikiano baina ya serikali. Hata hivyo, aliongeza kwamba idara zingine za serikali lazima ziheshimu uhuru wa mahakama. Alex Ikonyo ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Siku chache baada ya mvutano kati ya mahakama na serikali kushuhudiwa nchini, idara ya mahakama imejitokeza wazi tena kupigania kudumishwa kwa uhuru wake, huku jaji mkuu Martha Koome akiomba vyombo vingine vya serikali kuheshimu uhuru wa idara hiyo iliyopewa na katiba. The other arms of government must also respect the independence of the judiciary. Akizungumza baada ya kukamilika kwa kikao cha mashauriano cha wakuu wa mahakama mjini Naivasha siku ya jana, jaji mkuu alisema ingawa kuna haja ya usawa na kutegemeana na asasi zingine za serikali, idara ya mahakama inafaa kupewa nafasi ya kufanya kazi kivyake bila kuingiliwa. Aidha, aliongeza kwamba mahakama itashirikiana na vyombo vingine vya serikali kufanya kazi kwa mtazamo wa kutegemeana na kuridhiana. Judiciary will collaborate and work with other arms of government in the spirit of interdependence, reciprocation. There shall be more interaction between the judiciary and other arms of government to communicate the needs of the judiciary without interfering with the independence of the judiciary in the spirit of cooperative. Mkutano huo ulioleta pamoja wakuu wa mahakama za hapa nchini ulijiri wakati ambao idara ya mahakama inaonekana kukabiliwa na mashambulizi ya kudumu kutoka sehemu za bunge, huku majaji wakisema amri za mahakama lazima zifuatwe kwa kuwa taifa hili linafuata sheria. Vile jaji mkuu Martha Koome alilalamikia ukosefu wa fedha za kutosha kufanikisha majukumu yao, akisema kuwa alikuwa amependekeza kupatiwa bilioni 43, lakini serikali iliwapa bilioni 23 pekee. Questioned for 43 billion according to the needs of the judiciary. Human resource capacity, the number of judges, magistrates and staff who can be able to serve Kenya all over, the infrastructure development and other tools that we require to serve Kenyans. We had requested for 43 billion, but we were able to get 20 billion. And that shortage persists. Licha ya hilo, idara hiyo ya mahakama ilidokeza kuwa itaendelea kujitolea kuwahudumia Wakenya na pia itachangia katika kumaliza ufisadi katika mahakama. Katika mkutano huo, Koome alisema kuwa Wakenya wote, maafisa wa serikali na umma, vyombo vya dola na mashirika yanahitajika kuheshimu na kutii amri za mahakama. Any case of disobedience of a court order is very serious. A court order must be obeyed with utmost obedience until it is reviewed or set aside, because we are a country that is governed by the rule of law. Nikiripotia runinga ya Gtn, jina langu ni Alex Ikonyo. Wanaotengeneza na kusambaza vileo wametakiwa kuzingatia sheria zote zilizopo ili kuepuka migogoro isiyo ya lazima na vyombo vya sheria, huku msako mkali ukiendelea. Akizungumza na wanahabari katika mji wa Kirukoya alipokuwa akiongoza shughuli ya uhakiki, kamishna wa kaunti ya Kirinyaga Hussein Alaso alisema baa zote zitaendelea kufungwa hadi mchakato wa uhakiki ukamilike. Huku vita dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya vikiendelea kushika kasi, polisi wa kaunti ya Kiambu wameweza kuwakamata zaidi ya watu 100 wanaouza na kusafirisha pombe haramu, huku wakinasa zaidi ya lita 2000 za chang'aa na muratina. And this is something we are trying to establish.
And my understanding, this product has been in Kirinyaga. Tumeitwa huku Kirinyaga County na County Commissioner, na kama manufacturers tumeelewana pamoja na county government, tumeelewana ya kwamba venye kazi itafanywa, na tukaelewana watu wote warudie ma license, na kila mtu awe na license Kirinyaga na ajulikane mahali anatoa vitu zake. We had a meeting this morning. It's a multi-agency meeting, and we had a session with all distributors, those who distribute liquor here in Kirinyaga County. We have taken them through a vetting process to confirm whether they are genuine distributors or fake distributors or licensed distributors or legal distributors. And from that meeting we were able to establish that there are people who have been distributing liquor here, and they had no license at all. We also verify further the type of products they distribute. And we are not stopping at that. We also go further and establish the source of the product. Where is the source of the product they are distributing here? If they are getting from a manufacturer in Nairobi, we have to get a letter from that manufacturer that he has appointed so and so as an agent of distributor. If a distributor has an agent, we also must produce a letter showing that he has appointed so and so as his agent. Mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu yetu ya kwanza ya taarifa za GTN saa moja, na kuturuhusu tuingie madukani. Usibanduke, manake nitarejea kwa taarifa zaidi. Ina Jera 5 star gatagati kaingie mwagondo thirire hau amuna guciada thaa igiri kinyagia thaa ithatu cia rucini turanyitogenie Paul Kihuga aka Protisa na uria ni content creator, mundu wa thenema na muthondeki wa props na oikaine makiri ni undu wa Nairobi concept Kibui Jerikar gatagati kaingie inyitane na waithaka wa Kenyua agitereba nderetino niguo menye maya na mangi maingi ogukwa GTN TV Moshi wa Yenatrada. Wafici ya Othaya NGCDF ruguru tongari wa Honorable wa Bugo Inaina niramenyithia iciari hamwe na arutwo aria mahetwo mbeca cia basari cia mwaka muhituku mathi na mbere na kuoya fomu cia kuihuria basari ya mwaka uyu. Fomu ici iraheanwo wodi ciothe inya cia Othaya, na ikondu no fomu ya kuhindira iraheanagwo. Thukamake amuno wikinyie kuri iraheanagwo na oya fomu yaku, na thutha ucio mundu acokie fomu yake hari oire tariki 4 na tariki 5 mweri ukite wa gatatu. Ririkana basari no ni arutwo a mathukuru ma boarding, colleges, TVET, mathukuru maria mari na mawathe na universities. Nao arutwo a form 1 na a mwaka wa mbere a colleges, TVET na universities ni marori kuoya fomu ici niguo ithuthurio. Nituthi na mbere na kunyitithia githomo amu guku Othaya ni kuga na gwika. In the heart of Nairobi City, this February, a divine convergence will take place at Nyayo National Stadium. The churches of Kenya extend a heartfelt invitation to you as we welcome God's servant, Pastor Benny Hinn, renowned for signs, healing, and miracles. Join us at Nyayo National Stadium on the 24th and 25th of February 2024 from 3 p.m. daily. For more information, call at 0796 92 8052. Karibu mtazamaji. Utapiamlo unaendelea kuwa tatizo kubwa katika kaunti ya Nyandarua, licha kaunti hiyo kujulikana kuchangia asilimia kubwa ya kikapu cha chakula nchini. Haya ni kulingana na wataalamu waliosema kuwa hali hii imesababishwa kwa kutokula chakula kinachofaa, suala linalosababisha watoto pamoja na watu wazima kupata magonjwa yanayohusishwa na lishe bora. Mwandishi wetu Waringa Ngoya ametuandalia taarifa ifuatayo. Kulingana na wataalamu, utapiamlo katika kaunti ya Nyandarua umekuwa changamoto. Hii imetokana na tabia ya kukula chakula isiyofaa
na kusababisha magonjwa ya lishe bora katika eneo hilo. It's really impressive this investment, which is not only good for business, but it's also very good for the farmers in the area and for improving the nutrition in this county, right? I mean, there are ways to promote a better life for the small scale farmers, which are also good for the market and they are good for the whole of the society. So we have been able to see, in this facility, how the promotion of healthy value chains like eggs, like pomegranate, can really make a difference. So we as CARE are really very excited to look in ways to work closer with the office here of the county, right, with the office of the governor, with the Ministry of Agriculture of the county, and of course with this entrepreneur. I mean, I think it's a really very promising opportunity for joining forces for the best of the communities here. Akizungumza katika eneo bunge la Daragwa wakati wa ziara ya mafunzo ya ukulima, Francis Mirugu, waziri wa kilimo kaunti ya Nyandarua, alisema kuwa kaunti hiyo imeorodheshwa nchini ya wastani kwa udumifu kwa sababu ya protein kidogo inayotumiwa na wenyeji katika eneo hilo. You look at the national figures for stunting. Stunting is, you look at the age of a child against the expected body size. We have been ranked below average. And the reason for stunting is because of our nutrition, specifically matters protein. So to address that, the poultry enterprise will actually be very variable. It will address the aspect of protein deficiency and other nutritional value. So that is actually going to be a turnaround in this sub-county, but even the whole county, because we have a source of ready proteins for our people in the county, and also the fact that it's affordable. If you look at the prices of proteins from eggs, it's much more affordable than any other source. So I think that is actually a very great thing. Ukame unaoendelea katika baadhi ya maeneo ya Daragwa umewalazimisha baadhi ya wakulima kuchukua mazao yanayostahimili ukame. Daniel Wabogo, na ambaye ni mfugaji wa kuku tangu wakati huo, amewahimiza wakulima kutoka eneo hilo kufuata mfano huo kama njia ya kusaidia serikali katika ajenda ya usalama wa chakula. Nyandarua North, where we are located, and Laikipia, they are dry counties or regions, and they experience cyclical droughts. Every so often, every 2-3 years, we experience very severe droughts here. Farmers lose their livestock, they lose their crops, and for that reason, we are introducing these two ventures as an alternative ways of making livelihoods. Poultry is very good because it's very adaptive, and it can support the farmers to create resilience to climate change. It will also respond to the challenges of malnutrition, and we know these two counties experience very high rates of malnutrition, so making a contribution there, as well as creating opportunities for alternative livelihood. Pomegranates are very rich with a number of nutrients, so by consuming a pomegranate, one would be responding to the challenge of microdeficiency, which is very acute in this region, because of the drought, people don't eat very well, mostly depend on maize. So this is a very good alternative to support reduction of malnutrition. Nikiripotia runinga ya GTN, langu jina ni Waringa Nguya. Kwingineko, hospitali ya Embu Level 5 Jumatatu ilikuwa na shughuli nyingi, huku mamia ya wakazi wakijitokeza kupata matibabu bila malipo katika kambi iliyoandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la I Hope International la Marekani kwa ushirikiano na serikali ya county. Timu ya wataalamu 48, madaktari pamoja na wauguzi kutoka shirika hilo wataendelea kutoa matibabu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na upasuaji kwa wagonjwa wenye magonjwa sugu hadi Ijumaa tarehe 24. Gavana Cecily Mbarile alipongeza timu hiyo kwa kujitolea kuwa sehemu ya lengo nzuri na kupunguza mateso ya wagonjwa wengi wasioweza kupata matibabu kutokana na ukosefu wa fedha. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kambi hiyo, I looked at some of the cases that shall benefit from this mission, and my heart was touched. Both old and young, hope cuts across all of them. To the medics here in Embu County, this is an opportunity to build networks for future growth for yourselves. We
found our health sector in a very dire state. We had a very, very big challenge of supplies, pharmaceutical and non-pharmaceutical products. We had challenges of staffing. We had challenges of management, amongst other challenges within the health sector. And being a woman and knowing how critical health is for any family unit, I took it upon myself to ensure that we do as much as we can to get our health sector back on its feet. It's been a journey and we're still on it. We are not there yet, but I want to say that we've seen major development and major growth in the past 1.5 years. And I want to appreciate the support that we have received from the entire health sector in Embu County, the doctors, the nurses, all the medics, and the non-medic staff here in Embu County. Mchakato wa mazishi ya marehemu Kelvin Kiptum ulianza leo, huku mwili wake ukiondoka katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Eldoret kuelekea mjini Iten. Wanariadha pamoja na familia na marafiki waliandamana na mwili huo hadi mjini Iten. Kiptum atapumzishwa nyumbani kwake Naiberi siku ya Ijumaa. Mwanahabari wetu Robinson Wandere ana taarifa hiyo zaidi. Hafla ya mazishi ya marehemu mwanariadha Kelvin Kiptum ilianza leo, mwili wake ukiondoka katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Eldoret mwendo wa saa 3 asubuhi, huku familia na marafiki wakikusanyika kushuhudia safari ya mwisho wa marehemu huyo. Hii ni baada ya Daktari Odor kuifanyia uchunguzi mwili wa marehemu siku ya Jumatano na kufichua kuwa marehemu alipata majeraha makubwa kwenye kichwa katika sehemu ya fuvu lake na kusababisha kifo chake. So upon doing the postmortem, the finding was as follows. First of all, what we found that the late Kelvin had severe head injuries. There were severe skull fractures, which were mainly at the base of the skull. The spinal cord had intruded into the cranial cavity because of the fractures. Further to that, there were some fractures on the ribs, both sides. On the left side, the first, second, and third rib were fractures, and on the right side, the first, second, third, fourth, fifth, and seventh ribs were fractured. Wanariadha pamoja na familia na marafiki wakikutana katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Eldoret kuandamana na mwili huo hadi mji wa Iten mjini Elgeyo Marakwet kwa ajili ya kuitazama kabla ya kuhamishwa nyumbani kwake Chepsamo kwa ajili ya maombi na ibada ya usiku. Maandamano yanafanyika katika mji wa Eldoret. Baada ya hapo msafara huo utaelekea nyumbani mwa Kiptum mjini Iten, huku wanariadha kama vile Milka Chemos, Moses Kiptanui, Amos Kipruto, Vivian Cheriot na Janet Chepkosgei ni miongoni mwa wale ambao walijitokeza kushuhudia safari ya mwisho ya mwenzao. Hayo yakijiri, mahakama kuu mjini Eldoret imekataa kusitisha mazishi ya mwanariadha huyo. Hii ni baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 22 anayedai kuwa mamake mtoto wa Kiptum mwenye umri wa mwaka 1.5 kufika mahakamani akitaka kusimamishwa kwa maziko ya mwanariadha huyo yaliyopangwa kufanyika hapo kesho. Naomba koti wasaidie kushughulikia mtoto, kujulikana alikuwa wapi, aendelee kusaidia kama wale watoto wake. Kiptum atazikwa nyumbani kwake Naiberi siku ya Ijumaa, huku hafla ya mazishi ikitarajiwa kuhudhuriwa na Rais William Ruto, vigogo wa serikali na vigogo katika taaluma ya riadha. Sugar mtawalia katika mechi zao 2 zijazo za kombe la Kenya. It's going to be an interesting encounter. I know Queens are going to give us a show, but we are ready to match them up and even to be on top of them. We've been working on our weaknesses and also improving on our strengths, and I think we're ready for the weekend. I think we need to seal the game early enough and also prevent them from playing the ball too much. Come out in numbers. We are going to give you a very good show this weekend. It's going to be electric. If we go to the records, they are the good games that people come to watch. Games that have a lot of history behind them. So for us, it's just a challenge for the new guys who are in the system, who are playing Queens. I think the main focus is just to keep on what they have been doing, to drive themselves and just to keep them mental and keep driving on whatever we want them to achieve as a team. At least we were able to see what they are able to do on the best day. So we saw them play Kabras the other time. So
it's a plus for us just to focus on the things that we can do better on ourselves and the other things that we can deny them from doing. So ours is just to focus on ourselves mostly and do the things that we need to do right and to focus on their strength and to try and deny them some of the things they were doing better over the weekend. Having won most of the games, the boys are psyched. Every challenge that comes to them is a new learning for them. Mtazamaji, tunapolivuta pazia la taarifa zetu usiku wa leo, ni maombi yangu kuwa taarifa zote tulizoshiriki nawe zimewahamasisha katika maisha yenu. Kumbuka kuwa kila tendo ndogo la wema na dhamira chanya linaweza kuibua mabadiliko makubwa. Hebu tubebe mwenge wa matumaini tunapojitahidi kuinuana. Asante kwa kutuchagua. Hii ni GTN, nami ni Dennis Warutere. Alamsiki. Gatano gaka ikerekaine ria wonjiri na tarada tafarini ya ime ria rushini turaguceria shigi thenema kwambiria thaa imwe nginyagia thaa igiri cia rushini turanyita ugeni Morrison Mwadhuro na uri ni njoru gwakinya ni gutabarira thenema niwe film director na kuria oikaine ni ndo ibindi ta Akina Jera 5 star gatagati kaingi mwago nduthireire hau amuna gucianda thaa igiri nginyagia thaa ithatu cia rucini turanyita ugeni Paul Kihuga aka Protisa na uria ni content creator mundu wa thenema na muthondeki wa props na oikaine makiri ni ndu wa Nairobi concept Kibui Jerica gatagati kaingi nyitana na waithaka wa Kenyua agitereba nderetino niguo menye maya na mangi maingi ogukwa GTN TV, Moshi wa Yenatrada. In the heart of Nairobi City, this February, a divine convergence will take place at Nyayo National Stadium. Wafishia Odhaya NGCDF, ruguru togari wa Honorable wa Bugoinaina. Niramenyithia ciari hamwe na arutwo aria mahetwo mbeca cia basari cia mwaka mwetu